Bună dimineața tuturor și, cum să spun, nu e niciodată ușor să vorbești după un reglementator, mai ales când acesta și începe speech-ul discutând despre filozofie. Deci un task destul de complicat. Acum, având în vedere că este un forum internațional, o să vă rog să-mi permiteți să fac partea prezentării în engleză și să discutăm puțin, cum spunea domnul vicepreședinte, despre piață, despre cum reconstruim încrederea, urmând ca apoi să prezentăm rezultatele celui mai recent barometru UNSAR, cercetarea noastră sociologică anuală, făcută chiar la începutul lunii mai, care adresează, cum spunea domnul Mititelu, inclusiv aspecte legate de percepția clienților și de încredere. So, switching to English now, I would first of all, of course, like to hope that, as Thea was mentioning in the beginning, we can also address not only the concept of value for money, but we can also mention simplification of legislative framework. This is an ongoing project at the level of the European Commission, and hopefully this will also impact the local insurance market in the Central and Eastern Europe and European Union altogether. Now, to get some regional perspective business-wise, because I promised figures, these are two charts taken out from Exprim Insurance Report. Thank you for that. Positioning Romania, which is the third largest market in Central and Eastern Europe. Of course, we have a distance from Poland. Poland is 20 billion euros. The Czech Republic is 9 million euros. We are at 4.71 billion euros. In terms of structure, as hopefully you can see on the slide, on the previous slide, as in many CE markets, motor insurance holds in Romania the largest share, 73%, while life insurance is 19%, as opposed to a CE average of 26%. But we need to go to the previous slide. In terms of insurance penetration, at the moment, we are at 1.35%. But at the same time, if we look at the asset share that we have in the gross domestic product, we are in excess of 2%. In a nutshell, ladies and gentlemen, the Romanian insurance market at the moment manages 16 million policies. We pay out claims in excess of 6.5 million euros each and every day, calendar day, not working day. And last but not least, and this is an important figure, we invest 6.3 billion euros in the Romanian economy. 66% of those are invested by our members and beyond in state bonds. So what I'm trying to highlight here is that the system works. Yes, it can be improved, but the system works. Now, let's do a short deep dive into the market, especially for our international guests. You can see here on the left-hand side, you can see the structure of the market, 81% non-life premiums, you know this, 19% life premiums. On the right-hand side, you can see the structure of the non-life market. So as I've mentioned, 73%, this is motor insurance, 12% property insurance, and the rest, 15%, other lines of business. As a trend, and also this is something that I would like to highlight, we can see in the last years that the activity of branches in our market has increased. Now they represent something like 16% of the total gross written premiums in the market. And of course, this would be interesting maybe in the panel if we have time later on to discuss together with IOPA, with the Insurance Europe, and with the other international guests, what we can do in this regard supervisory-wise, in terms of ensuring that we have a level playing field. If we go even deeper, on the next slide, we can see a snapshot from some business lines. Of course, I will start with MTPL. This represents 52% of the non-life market. And of course, this
is not only the largest share, represents not only the largest share of the Romanian insurance industry, but poses the biggest challenges. Here, I think it is worth mentioning that, of course, we are now, after the elections, looking forward to engaging with newly elected, newly appointed authorities for much needed changes of the MTPL legislation. And this is something that we've all been discussing at these events for many, many years now. And of course, needless to say, I need to share this. Of course, I think all of us, we can only hope that the freezing of MTPL tariffs will no longer be continued. Another major challenge, besides the 38% increase in gross claims paid and the 30% increase in the number of claims files, according to official data, another major challenge, maybe the biggest for our markets, is the frequency of road accidents. We always compare ourselves with Western European countries, but for example, in Germany, the frequency of road accidents is something like 4.4%. In Romania, is between 5.3 and 6%. So until legislation is amended, besides PA and technical work that we do at UNSAR together with our members, what we've done is we've focused on trying to lower the frequency of road accidents. This is why we've set up the Road Safety Coalition, which is a platform representing at the moment 36 public institutions, authorities, NGOs, and companies, trying to achieve a single goal, to lower the frequency of road accidents. And I will come back to this later on, but we are really happy to share that 1 year from the introduction of the concept of having in Romania a national road safety week, we've already have a law in place. The 3rd week of May, so right now we are celebrating the National Road Safety Week with a number of events, public happenings and beyond. So this is happening. Thank you for this. Moving onwards, property. This is 12% of the non-life market. I think we have time later on during FIAR to do a deep dive in the event, but just to let you know, as Thea and as Carlos were mentioning, we are in a changing risk landscape in terms of frequency and severity of risks. At the moment, just to give you some details, 17% of dwellings, of houses are fully insured with a facultative policy in place. 25% have a mandatory household insurance policy in place, and 21%, only 21 of businesses are insured. So of course, we need to double our efforts in order to bring insurance closer to our clients, individuals and businesses alike. What we are doing, what we are focusing our efforts in, is in the area of improving risk perception. So we've started two major partnerships. We've teamed up with two of the biggest Romanian televisions, Antena 3, CNN, and Digi24. We started to do these campaigns, roadshows in the country, basically outside of Bucharest, trying to persuade, together with PAID, of course, trying to persuade local authorities, local decision makers to support the uptake of household insurance. And of course, this is just a snapshot. Moving onwards, last but not least, life and health. These are some of the most dynamic business lines on the market. Health is increasing by 25% and life 16%. But ladies and gentlemen, as our Vice President was saying, yes, we need to improve our efforts because at the moment, only 4% of Romanians have health coverage, private health coverage, of course, and let's say 10% of Romanians have life coverage, as there are at least 2 million life insurance policies in force. Maybe more, but anyway, this is where we stand at the moment. So what we've done, of course, we are focusing on trying to allow public hospitals to use private health insurances. What we've done is that we are trying to increase the fiscal incentives that we have for health insurance and to introduce fiscal incentives for life insurance. Yes, we understand that maybe this is not the right time, but we need to press to press onwards on this, because most of the OECD countries, they have these deductibilities in place. So I think this would also be good for the market, besides the technical work that our regulator was mentioning.
and the market conduct approach. This is where we stand, and as I promised the premiere, I will switch now to Romanian in order to present cele mai noi rezultate ale barometrului UNSAR IRES. Cum vă spuneam, e cercetarea sociologică anuală, o facem de 7 ani, un eșantion reprezentativ la nivel național în perioada 30 aprilie-15 mai. Deci este foarte proaspătă. Aici o să vă dăm doar câteva coordonate, vă stăm la dispoziție după aceea să intrăm pe slide-uri să discutăm. Ca idee, studiul are 100 de pagini. Ca și idee despre ceea ce înseamnă granularitatea la care ne uităm. Și aici aveți un slide interesant. Ce îi îngrijorează în primul rând pe români? Și vedeți că în primul rând, dacă adunăm procentele, o să vedeți că 78% dintre români sunt îngrijorați de evenimente care le afectează situația profesională și veniturile. Relativ aproape, 77% dintre ei sunt îngrijorați de lucruri, fapte, accidente care le afectează locuința și bunurile, inclusiv mașinile. Surprinzător, doar 73% dintre români spun că sunt îngrijorați de evenimente care le afectează viața și sănătatea. Deci nu știu dacă mai era nevoie, dar avem o confirmare sociologică a faptului că de multe ori ne pasă mai mult de mașină decât de propria noastră viață. Acum, nu știu, nu sunt sociolog, sunt economist, nu știu dacă trebuie să comentăm sau nu lucrurile astea sau din ce unghi filozofic sau nu să le comentăm, dar cert e că sunt niște realități și sunt niște realități pe care trebuie să le luăm în calcul ale mentalului colectiv sau în mentalul colectiv și sunt niște realități la care și cu care trebuie să lucrăm. Bun, ne-am dus mai departe. Care sunt tipurile de asigurări care interesează pe români? În partea de sus aveți 2025, jos comparația cu 2024. Și o să vedeți aici că inundațiile, cutremurele și alte catastrofe naturale care s-au produs anul trecut, dar probabil și eforturile industriei de conștientizare și-au făcut simțită prezența. Asigurările de locuințe sunt în continuare pe primul loc, cu 55% dintre români spunând că sunt interesați, cu 8 puncte procentuale mai mult ca anul trecut, că vedem și dinamica. Surprinzător, pe locul 2 urcă asigurările de călătorie, cu 10 puncte procentuale mai mult în topul interesului și pe locul 3 asigurările voluntare de sănătate, 49% dintre români. Și asta cred că ne arată puțin cum se mișcă lucrurile din perspectiva clienților, pentru că evident este un studiu de retail. Mai departe, cât de bine informați se consideră românii. Și aici sunt niște evoluții îmbucurătoare, sigur, marginale, dar totuși îmbucurătoare, pentru că vedem că 54% dintre români spun că sunt foarte bine informați și informați privind asigurările, cu 3 puncte procentuale mai mult decât anul trecut. Evident, sunt percepții, spunem asta întotdeauna, este ceea ce credem că noi știm, subliniez credem, dar oricum faptul că de la an la an vedem creșteri ne arată că într-o formă sau alta, poate nu atât de repede pe cât ne-am fi dorit, dar într-o formă sau alta mergem în direcția care trebuie și că trebuie să investim în continuare în tot ceea ce înseamnă comunicare și educație financiară. Ceea ce cred că marea majoritate a celor prezenți în această sală deja fac. Și, în ultimul rând, ce factori ar motiva pe români să încheie o poliță de asigurare? Aici vedem o constantă față de anul trecut. 36% dintre români vorbesc despre venituri mai ridicate. Ok, nu putem să facem mare lucru aici. 22% vorbesc despre facilități fiscale oferite de stat. Deja cred că am discutat despre deductibilitatea asigurărilor de viață și creșterea plafonului pentru sănătate, dar 24% vorbesc despre o mai bună informare. Deci, într-o formă sau alta, oamenii își doresc să fie mai bine informați și cred că despre asta vă vorbeam și mai devreme. Dar acestea fiind spuse, vă propun să luăm aceste rezultate și să le discutăm în panelul care urmează. Cred că avem timp. Însă nu înainte de a vă face o invitație, chiar în câteva zile, joi, vă vorbeam despre Coaliția pentru Siguranță Rutieră și despre faptul că, din păcate, România este țara accidentului la minut. Avem un accident la fiecare 80 de secunde. Și asta cred că ne afectează pe toți ca oameni
indiferent de industria în care activăm sau de rolul pe care îl avem. Joi în Parlament, și aici puteți să intrați folosind QR-codul, joi în Parlament împreună cu Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat, organizăm un eveniment al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dintre care mulți dintre voi faceți parte. Eveniment în care încercăm să tragem un semnal de atenție, mai ales în ceea ce privește copiii, deci cei mai tineri participanți la trafic. Așa că vă așteptăm alături de noi și bineînțeles că așteptăm să discutăm toate rezultatele acestui sondaj în panelul care urmează și nu numai. Doamnelor și domnilor, acestea fiind spuse, Sergiu, nu-mi rămâne decât să doresc succes lucrărilor FIAR. Te-am văzut în spatele ligii, deci nu puteam să te ratez. E ceva să ajungi la 27 de ani? Mulțumesc mult!